sport is show. Oh my God, an insane goal! I've just seen the most insane goal I have ever seen on a football pitch. Programs encore e plenty news and current affairs. Everything is in one. Primus Radio. Express, exhibit, and slow. We give you the right tunes, the right vibe. All in one in all. It is Primus. It sparkles the world. Primus Radio. Express, exhibit, and slow. Why you? They don't know, say shoe and leg and that that side. Fuck well. Now, why you on me? Now, why you on me? Baby, why your booty go low? And I like the way you take off slow. When I baby, why your booty go low? Baby, shake your down go low. If I want paparazzi, I like the way she the wine now is. She want the face and she the make me crazy. She want the wine and the make me crazy. Oh yeah, tell somebody, make it tell somebody. Say tell the G in the building, wind up your waist and press your body. And I like it when you want bother booty, wanna make me the face and look up. Ha, I say ba 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 ba. Ha, and I feel the waist and the freestyle low. My baby wine and you go down low. She make me twist and she wind down low. Baby, no time me, yeah. Baby bamba, and I like it, shake it down, back down. Hold the ganga, shake it bamba, back down. Kill him, every baby, shake your body, back down. Kill him, now baby, now shake it, hey, go. Somebody go, where you are your waist. Baby, take a slow the way you wanna go left for hey, baby, see freestyle, yo. Baby, now my style, yo. I the para for you. For you, oh yeah, want to shake it, Kilimanjaro, shake it. Level, you want up your waist, and let's watch kingy. Everybody shake it, everybody don't hate it. Intellectual television freestyle last. What's the last? Alright, they don't know, say don't pop up on this one. That's about me kick on. Why you? Order me more. Anywhere me go, order me more. Shaggy, damn it. She didn't die you more anywhere you go. She didn't know you anywhere you go, everywhere you go. Ladies and gentlemen, in case you're just tuning in, welcome on another wonderful edition of the show called Radio Active. Radio Active on Primus Radio, brought to you live by Primus Media City. Thank you so much for joining us once again on this week's edition of the show called Primus Radio Active, the story and the journey. Radio Active, in case you're listening for the very first time, is a show where we'll bring in on-air personalities to come and share their story and, of course, their journey so far. We believe so much that there are 1,001 lessons we can glean from individuals' story. And, of course, we've been bringing people with different stories. And the beautiful thing is, so far, so good. Konivaje. I'm not sure we've ever had two stories that are similar. Last week on the show, I was with Miss Lovett Igore Muse of Royal Roots FM in the city of Ibadan right here. And today, I have another set of guests for you. This, my guest today, will blow your mind, and I'm still expecting them in the studios of Primus Media. And, of course, once they step in into the building, we'll usher them straight on air to come and, of course, share their story and their journey with us, especially. He said I've been using they. Who are they? Don't worry. In case you've not seen the flyer, you will get to know who they are when they enter the studio. But while waiting for them, let me quickly introduce more of what we do on Primus Radio and at Primus Media City to you. Primus Media City is a growing and, of course, a glowing media conglomerate resident in the city of Ibadan. We believe in publishing content that are timeless, and our timeless content could be in visual format, in audio format, or in text format. Meaning we have our blog, we have our magazine, we have our online radio, which is where you are watching or listening right now. And of course, if you want to enjoy Primus Radio, you can listen on our website www.primusmediacity.com. You can listen
via some third-party applications. We have Radio Garden, Radio Box, Radio Net. We have Zeno Radio. All you need to do is just go on any of these platforms and search for Primus Radio Ibadan. And of course, you will be able to join us live and of course enjoy everything we do. Apart from the live streaming platforms, we also have our visual platforms where you can watch what is happening live. You can watch us on YouTube and the name of the channel to subscribe to, and where you can enjoy all our content is Primus Television. Primus Television on YouTube. And of course, if you are going on Facebook, you need to search for Primus Media City. Primus Media City is where you will find us on Facebook. Apart from all what we do in terms of publishing, we are also into training for people who are willing to activate a career in the media, especially on radio or on TV. We have an academy where we help you to activate a career, where we help you to kickstart a career. So please, in case you are listening, in case you are interested, and of course, in case you have a dream to become a media personality in no distant future, Primus Media Academy is a place for you to be. And the good news is that just yesterday, the 6th day in the month of June 2022, a new full-time class just resumed at the academy. So you can still join. The full-time class is for 6 weeks. And that 6 weeks is from Mondays to Fridays, 10 a.m. to 3 p.m. And after the training here at the academy, we will mobilize you for a month internship at any of our affiliate radio or TV station in town, as the case may be. And of course, we still have the part-time class for people who are actually working. For the working class, there still has one or two things to learn, and of course, some passions. They still have passion for media. What we do for you is to create a part-time class where you can also come around and learn everything you need to know about Primus Media, about media as a whole. And of course, the part-time class is from 9 a.m. to 5 p.m. every Saturday for 12 weeks. And trust me, the quality of what you will learn at the part-time class is the same thing with what you learn at the full-time class. So we're expecting you to come. Our fees are reasonable. Our lecturers, they are young, they are relatable, and they are active professionals. They are not people that will come and teach you theory and tell you, our God taught us that when you want to enter a studio. No, these people will teach you from their practical live examples. And trust me, it is quite effective. And like I keep telling my students, that if you are privileged to create a relationship with 9 different practitioners across different organizations, I think it's a great plus for you. Yes, we have 9 different lecturers taking different courses. That is one of the things that stands Primus Media Academy out from all other media academies. At our own academy, we believe nobody is an island of knowledge. No one knows it all. And that is why we have drafted people from different people to come and teach different subjects. And that is why we have 8 subjects in all, and we have 1 extra lecturer that covers for workshops, seminars, and all. And all these lecturers, they are people that can put you through. They are people that you can learn from. And that's another beautiful thing. And another thing that stands us out from all other academy is that unlike many other academy, where you have all their lecturers from the same organization, Primus Media Academy remains one of the very few academies in town where our lecturers are drawn from different organizations. I work with 32 FM. We have lecturers from 32 FM. We have lecturers from Royal Roots FM. We have lecturers from Splash FM. We have lecturers from Fresh FM. We have lecturers from Inspiration FM. We have lecturers from Oluyole FM. We have lecturers from Lead City FM. We have lecturers from NFTV. We have lecturers from where again? We have lecturers from all over. And trust me, like I said, they are drawn from different organizations. So we get to give you a clue. We get to give you a taste of different organizations, not just one organization coming at you with their different offerings. So ladies and gentlemen, there is no better place. And of course, the list is endless.
I tell my students, I tell anyone that comes around to Primus Media Academy that our own accreditation is our result. Yes, our results are accreditation. So when we're talking to anyone, we don't like to sweet talk people or cajole people, but we let our fruit speak for us. Ladies and gentlemen, by their fruit you shall know them. And of course, we have the results to speak. So we just lay our results before you and ask you to consider them. If you've been listening to our jingle that has been playing on the station and on some other platforms, you must have heard how we bugad, because we are proud of our students, and of course we are proud of our products, our trainees, and what they have grown to become in the industry. And that is why anytime we have the opportunity, we flaunt them. We flaunt them generously. And of course, I'm about to do that again, because in the city of Ibadan, even beyond, we can mention tens of known on-air personalities who are products of Primus Media Academy, to the glory of God. So, ladies and gentlemen, we have everything that works for us. I can name more than 20 or even going to 30 students of Primus Media Academy who are now active media practitioners that have found their footing in the industry, and some that are just getting up, and of course people that are doing well personally and of course doing well independently. So, ladies and gentlemen, there's no place you would rather be if you really, really and truly have a media dream. Primus Media Academy is a place for you to be. And of course, on Primus Radio is for people who have gifts, who have messages, and for people who have gifts, messages, and people who have awards to explore. That's why we said express, exhibit, and explore. So in case you are listening to me right now, you are a banker, you are a baker, you are a policeman, you are what now? You are a pastor, you are a professional, a doctor, a vet doctor, a lawyer, and you feel strongly that there is a message you need to pass across, to put across to the public, and you feel strongly that this message is better put probably in audio format or in visual format, like what you are watching right now on Facebook, on YouTube, as the case may be, and you feel strongly that you want to do this, you can always come over to Primus Radio. We have a room to accommodate you. We have rooms to accommodate you. And of course, if you're an aspiring broadcaster and you want a platform for you to practice your skills, for you to own your skills, for you to acquire the necessary experience, and for you to sell yourself, Primus Radio has a space for you. In fact, we are created just for people like you. And unlike any other online radio, Primus Radio is an academy. Yes, we have an academy, and the radio is an offshoot of the academy. The radio itself is an academy. You're very familiar with football. You know the way football academies work. That is to say, it is our joy. It is our joy when you have your program on Primus Radio and you have been able to impress your listeners, impress your viewers, such that the bigger radio platforms, the terrestrial radio stations that you know of inside the city, outside the city, can actually call on you that, hello, we have monitored your program on Primus Radio. You are doing well. I think you are bigger than Primus Radio now. We want you to come on board to our own station. So that is our joy. That is our plan. In fact, it is our target that there is nobody that will be coming on board with Primus Radio as an aspiring broadcaster that will have to spend a whole year with us. We don't pray you spend a whole year, because we believe in 3 to 6 months, your show must have gained notoriety. Your show must have become popular to the extent that you become a bride for terrestrial radio stations. They want you to come on board to come and do your thing. So if you are sure of what you have, and of course all you need is the space, the platform to showcase what you have. That if they hear what I get, now all of them go to pursue me. Now then go to rush me. Just come on board at Primus. Let's give you 30 minutes. Let's work with 1 hour and see how you can possibly impress and of course perfect the skills you have, such that in no time you'll be living your dreams of working with the Fresh FM, the Splash FM, the Beat FM, the 32 FM, Inspiration FM, the Jams FM of this world. That is our joy, that is our plan, and that is our target. So if you have something, if you have flair for the media, if you have dreams for the media, if you have skills in the media, and you don't want it to life follow, you don't want it to die, and you are trying to get a bigger opportunity, come over to Primus Radio. Come and get a space. Come and get a space.
Come and get your own spot and, of course, exhibit, express, and of course, explore your world. Thank you so much for my opening speech. I'm still expecting my guest talking off. Woo now. I'm trying to keep my guest under wraps. And I'll go on a short musical break now and commercial break. After the commercial break and the musical break, if my guests are not in, then I will have to do what I love to do when time permits me on the show, which is to take you through some portions of Radioactive. That book that I wrote going to how many years now? That book that was written in the year, I don't forget. This should be 2020. No, 2021. This book that was written in 2021 called Radioactive. Radioactive, a collection of real-life radio career activation experiences. I will be sharing from the book if my guests are not in by the time I'm done with the commercial break and the music break. Don't forget, once again, it's Radioactive on Primus Radio with Afouda Bagbalagba. Call me the God on Radio. After this break, I will be back. Don't go anywhere. Mr. Tosai, let's go up. Damilola Abodurin of BCOS, Oluwatobi Ainde and Obi Freaky of Yes FM, Omombolanle Edon of Lead City FM, Oyiza Amosu of Blast FM, Salawu Matine of Lagilu FM, Shida of Docs FM, Ryle the Game Boy of Sweet FM, Adebisi Precious of Kwasu FM, Kayode Sonny of Jams FM, Tife Salami of Lead Radio, Nedu Okore of Ray Power, Oluwatomi Ayilaran of Nobu FM. Let me stop there for now. All of these amazing OAPs have one thing in common. They are all products of Primus Media Academy. If you have a media dream, let's work with you to activate them. Primus Media Academy registration is on now for the next full-time and part-time class starting on 6th and 11th of June respectively. To register, hurry now to our office at Primus Media City opposite a Loving Arms Daycare, Sharp Corner area, Oluyole Estate, Ibadan. You can also call or chat us up on 0816-274-6129 or 0810-211-7710. Primus Media Academy, expanding the frontiers of the... Truly, no place like home. But sometimes leaving home, exploring the world brings us closer and faster to our dreams. If your dream is to pursue your goals outside the shores of Nigeria, if you desire to study, work, or live in European countries like the United Kingdom, Germany, Poland, Malta, Romania, or in other countries like Canada, E-Legal Consultants is the perfect companion who will hold your hands and walk you through to your dreams land. At E-Legal Consultants, our combined team of legal, travel, and immigration consultants are fully on ground in all those countries and in Nigeria to provide a customized solution to each person's travel needs. Contact E-Legal Consultants now and let's work together. Reach us now on info@illegalonline.com or call +234 815 282 5470 or +971 5853 24570. You can also check out our website at www.illegalconsultants.com. E-Legal, the travel companion you can trust. It's 21st century, safe to call it the movement era. Everything is moving. Family, governance, businesses have moved. So why are you yet to move? Conrad Ross Services would like to know what you're still waiting for. Whatever your response is, relax and smile. Conrad Ross Services got you covered. Yes, Conrad Ross Services. We are a dynamic IT solution provider and we have the resources to move and manage your brand identity online with our services like web design, web development, social media marketing, search engine optimization, graphics design, and many more. Conrad Ross Services. Get across to us now on 0706 113 4039 or send a mail to info@conradross.com or check us out on our website www.conradross.com. Conrad Ross Services. Promotion, branding, and design. Tribe Records. I'ma take y'all to the roots on this one. Naija, where you dey? Where you dey? Come on. Oh girl, as I see you dey waka, everybody they look your baka and they wonder how they feel to touch your heavy something. Last time when you take my number, you talk say you go holla, but you put me on a long thing. Today, not today, you no go escape. I go put you for corner. I'm ready for
your girlfriend, hold 'em. If now somebody oh no touch 'em softly. If now your wife make you hold 'em. If now your girlfriend, hold 'em. If you see somebody with another man, don't tell 'em say ìyàwó níyàwó sílẹ̀, ìyàwó níyàwó sílẹ̀, ìyàwó níyàwó sílẹ̀, ìyàwó níyàwó sílẹ̀. Tell 'em say ìyàwó níyàwó sílẹ̀, ìyàwó níyàwó sílẹ̀, ìyàwó níyàwó sílẹ̀, ìyàwó níyàwó sílẹ̀. Today not today, you no go escape. I go put you for corner. I'm ready for you. Today not today, you no go escape. But you ready like. All right, ladies and gentlemen, today, nobody go escape because we don't come back from that musical break and, of course, from the commercial break. And like I said, that before I come back from that break, I'm so sure that my guests will be with me in the studios, and I'm glad that I have part of my guests in the studio. When I say part of my guests, I mean I have part one. I have part one of my guests. My guests are two. Okay, now I have part 1 and 2. I have part 1 and 2 of my guests in the building. Ladies and gentlemen, welcome on the show. And of course, with me right now, I have, in case you're watching us live on Facebook, you must have seen one half of my guests. And right now, I would like you to see to see my second guest on the show today. And of course, talking of no other person than the Ibikunle twins. I don't know, maybe I'm right, maybe I'm wrong. I will get to know today if this is the first ever or we've seen or we've had such before. But for me, as far as I'm concerned, I'm not sure I've heard of twins on air before. I'm not sure I have anyone like that. So, ladies and gentlemen, I have Ibikunle Kehinde, Samuel Kehinde Ibikunle, and Emmanuel Ibikunle on the show. You're welcome, sir. Thank you very much. It's a wonderful feeling to be here. And of course, ladies and gentlemen, the other person that you know very well, that you know so well, and of course, talking of no other person than Emmanuel Ilerioba Ibikunle. Your Excellency, sir. All right, thank you so much. So, like I said earlier, we are back, and of course we are back now, and now I am sitting in between the celebrants of Sunday. They are not celebrating birthday. They are not celebrating birthday. Because when I say the celebrants now, they're going to say, I don't say birthday call on birthday show. Or birthday, I'm a little bit. Ladies and gentlemen, Ilerioba Arugbo voice in the studios of Primus Radio. Samuel àti Emmanuel. Ibo ni Arugbo voice àti Ilerioba. Because those two names, they are not common, they are unusual. But one thing you cannot deny is the fact that both names are quite fascinating. So what is the origin of Arugbo voice? Ibo ni àti mú Ilerioba jáde, ibo láti mú Arugbo voice jáde. Yeah, let me start from. The name Arugbo voice is actually from. It's more of a name that was coined from my attitude, especially towards the ancient time and the ancient craft and art. If you ask me, I'd explain. Láti ìgbà tèmi ti wà kékeré ni mo ti fẹ́ràn àti mọ kún láti mọ gbọ́ àwọn orin àgbà, orin ìbílẹ̀, àwọn orin Lèkálẹ́mù Káíbà, àwọn Odòláyé Àrẹ̀mú, àwọn orin Ẹ̀sàká, àwọn orin yẹn gbádùn mọ́ mi púpọ̀ jù. Yàtọ̀ sí yẹn, àwọn àṣà àtijọ́ àtàwọn àṣà àtijọ́ máa ń wù mí lọ́pọ̀lọpọ̀. So gbogbo àwọn ibi tí n bá wá dé àwọn èèyàn mọ̀ sọ pé àbẹ́ẹ̀ rí boys tí ń ṣe bí arúgbó. Arúgbó tí ń ṣe bí boys ṣe bí boys tí ẹ̀ ní ẹ̀wò jẹ́ ń ṣe bí arúgbó. Bí n bá tún ibi táwọn èèyàn bá ti ń wọ shirt and trouser tí wọ́n bá ti ń kojú bokùn síra wọn lọ́rùn. Ṣòkòtò mọ́ bóyá gbàǹsó lókè lèmi ò bù sí láàárọ̀ Monday. Mo tún teach lásìkò ìgbà kan tó jẹ́ pé àti àárọ̀ Monday àtàárọ̀ Tuesday ṣòkòtò mọ́ bóyá gbàǹsó lókè ní. So arúgbó tí ń ṣe bí boys, arúgbó tí ń ṣe bí boys ò ní wọ́n pè. So ìgbà tí mo wá dé media industry padà torí pàtó ọdún mẹ́wàá lèmi ti bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá bí wá ń béèrè àádá ǹdẹ́bẹ̀. So ìgbà tá a wá padà dé
orúkọ yẹn ti mọ́ mi lára àwọn èèyàn ti ń pè mí kó tó di pé mo dórí rédíò ṣùgbọ́n mo wá dórí rédíò wọn ò wulẹ̀ wá kíní kan ọ̀rọ̀ kíní kan èdè ìfún ọ̀rọ̀ kẹrẹ̀bẹ̀ èdè agbárí ọ̀rọ̀ kọ́ńbọ́ọ̀dù kíní kan wulẹ̀ wá nǹkan kan kì í bá arúgbó voice ni ẹ máa pè mí. arúgbó voice yẹn yàtọ̀ lóòótọ́ náà so ó ti yé mi báwọn ibi tẹ́ ti yọ̀ ẹyọ kò mú òkun àtẹ̀wá gbọ́ ti arúgbó voice eléré ọba kò sọ pé eléré ọba tí wọ́n bá ní kẹ́mi ó tu ó dàbí entertainer àbí mi ẹ má jẹ́ preempt. ó kọ́ yẹn jókòó lè ó jókòó àwọn amúrọ̀bà. ìsọ ẹ mọ̀ wọ́n rí ibi tó eléré ọba ti jáde eléré ọba ní òfẹ́nu ara rẹ̀ sọ eléré ọba àti gbọ́ bí tá a arúgbó voice ti jáde ibo lélẹ́rẹ́ ọba ti jáde. ó lè ní mo. irọ́ agẹ̀sìn kó lé ló kó lé o. mo kó àwọn alákùnrin làwọn Yorùbá wí. the name eléré ọba was given to me. I remember back then nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ when I started I coined MC Lion for myself. That was also a name. MC Lion. ìyẹn lè mímọ mo mọ̀ ọ̀gá mi kan tó láìkí kìnìún dáadáa. kìnìún pédépédé MC Lion òun ló jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà látàrí school unionism oríṣiríṣi àwọn ipa tá a kó nígbà tá a wà ní ẹ̀kọ́ gíga ọwọ́ yẹn láyà bíi kìnìún so ìgbà tá a gbé dé ẹnu iṣẹ́ MC kìnìún náà ni MC Lion ṣùgbọ́n nígbà tí mo láǹfààní àti lọ darí ayẹyẹ kan I was privileged to compare an event in Ondo State so as I have it as practice I take my time that whoever is going to become part of my audience I take keen interest in them. Perhaps the dignitaries are going to be there. Ó kí àwọn ọba tí ó wà ń bẹ̀ ni o àwọn ìjòyè nǹkan kan tí ó wà ń bẹ̀ àgbérùgbésọ̀ rẹ̀ ó kí wọn èmi ti lọ gbèrú. So lọ́jọ́ tí wọ́n wà kí àwọn ọba ọlọ́ba yẹn wọ́n ṣe á gbé microphone lé mi lọ́wọ́ tí wọ́n ń bọ̀ lọ́ọ̀kan lèmi ti mú kí ìyá wọn bí mo ṣe mú kí ilé ìyá wọn ni mo mú ti bàbá wọn. ọba yẹn wá surprise pé ta ló lọ sòfófó mi fọmọ yìí who in the world give this guy the clue of all this that he's saying he must have gotten it somewhere or probably he's reading it. So wọ́n pè mí wá wájú bó ti rí kíní ọ̀dọ́gba kíní ògbódegbòde nù ó dá ogun tó kì mí lónìí ó wá di lọ́la ó wà kí mi bẹ́ẹ̀ láàfin ó bá ti yé ogun ti yọ rẹ̀. So the following day I go to the palace ẹ bá mi sọ fún kábíyèsí pé mo fẹ́ rí wọn lọ sí fún kábíyèsí pé ọmọkùnrin àná wọn ti dé ó ti dé ẹjọ́ wọn bọ̀ ń bi káwa yìí ṣèbí táwọn olóyè jókòó sí gbogbo wọn ó yá bó o ṣe ń kí mi lánàá tó ń lọ ilé ìyá tó ń lọ ilé bàbá mi wọ́n ya ojúkòrò èpò ojúkòrò jẹ bí mo tún ṣe bẹ̀rẹ̀ ni ẹni tó tún jẹ́ balógun àtàwọn tó tún jẹ́ àgbààgbà oyè tó wà ń bẹ̀ I started like that mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kí wọn orí wọn wú débi pé wọ́n ṣe ń tu owó àpò wọn ni wọ́n fún mi ní oríṣiríṣi ẹ̀bùn sọ pé látòní lọ ilé ìwé ní jẹ́rẹ́ yẹn èlé jẹ́ eléré èèyàn lásán mọ́ àwọn lọ́balọ́ba ló mọ̀ ṣeré fún òní ṣeré fún èèyàn lásán eléré ọba lọ́mọ jẹ́ gbogbo eré tí n bá sì fẹ́ lọ sí ìwọ lọ́mọ ṣáájú mi lọ eléré ọba ní ọlátòní so that was where the name came from bọ̀bọ̀ eléré ọba yẹn nìyẹn o tó bá ti ń bọ̀ lọ́ọ̀kan ọba ìfẹ́ mọ̀ gbóhùn eléré ọba nìyẹn o that's the king's so bí pé èèyàn ń ṣe ẹ̀sà bí pé ẹni tí máa ń dá ọba nínú dùn ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn pé eléré ọba ló tún fẹ́ dé yẹn ó tún fẹ́ dé nìsín sí òun àtọ̀bọ̀ tó jọ mọ́ eléré ọba ibi tó ti jáde. Wow, eléré ọba arúgbó boys. Now the beautiful thing about this story that I'm getting to realize now is that we have two brothers from the same womb. And of course, the identity cannot be mistaken because they are very, very identical. But now, I've been saying something on this show, and this is just like you vindicating me that if you assemble 100 presenters, it is most likely that you have 100 different stories. 100 different stories. We have stories may be similar, but no two stories are exactly the same. Now, eléré ọba arúgbó boys ìbejì nìyí. ẹnjọ bí yín lé kan náà ni àbí wọn sáà bí jìbejì sílé méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọn jọ bí yín lé kan náà ni báwo ni ẹ̀yin méjèèjì ṣe jọ rìn kọsọ̀rọ̀ ní gúdè ká ní sọ pé èmi àti kejì mi kálájọ ń lọ sí ìgboro ni wọ́n sọ pé àdírẹ́sì báyìí now ẹ̀yin lórúkọ ti yín pẹ̀lú sítórì tiẹ̀ tó dádó gédéǹgbé eléré ọba sítórì tiẹ̀ náà ó dádó láwo gédéǹgbé báwo lẹ̀ méjèèjì ṣe jọ rìn báwo lẹ̀ ṣe rìn ṣé ẹ jọ bẹ̀rẹ̀ ni ṣé ẹ jọ rìn wọ rédíò ni àbí ẹ pàdé lórí rédíò àbí ẹ sọ fúnra yín ṣé ẹ jọ dì í ni pé rédíò la fẹ́ ṣe o ṣé ẹ jọ plan ẹ̀ ni àbí ó kàn ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ibo ni kí n ti bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ n padà. ṣe rí irú ìbejì tí wàá jẹ́ àrà ọ̀fọ̀ it's an awkward kind of blessing. I tend to ask a lot of people or tend to a lot of people say this kind of things we want them. But our own kind of twin is very different. It's an absurd and an awkward blessing. Okay, please let's
a whole lot of us, myself and my brother particularly, at no point in time are we ever going to sit and say, let us do something like this. But if you come to me individually and you go to him separately, you will find out that what you have heard from me, you will hear from him. So it is like two persons wired together as one. Okay, I took after my primary and secondary education, mo kó nílùú Ìbàdàn pé jágba okòwò mi lọ́kàtì ẹ̀ lọ dán bó ṣe ń rí ń ta wò. Ó di ìlú ìpínlẹ̀ mo dé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, mo dé ìpínlẹ̀ Oǹdó láti lọ kàwé sí nígbà tí mo délé ẹ̀kọ́ gíga fáfitì. Mo wá ní tí mo ti ń ṣe bọ̀ yìí tó káràmásìkì rẹ̀ sí. Lọ́gán bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń gbèrò rẹ̀ lọ́kàn bí mo ṣe ń bẹ̀rẹ̀ tó sì jẹ́ pé iléeṣẹ́ rédíò kan ló kọ́kọ́ tẹ́wọ́ gbà mí. Ètò àkọ́kọ́ tí mo ṣe mo tí ì ṣe tí mo ti gbọ́ pé òkìkí Samuel wọ́n ti ń kàn bá dàn rédíò mọ́rì báyìí níbo so at that point in time it was just coincidental. Kò sẹ́ni kankan tó bára wọn sọ́ọ̀tì tẹ́lẹ̀ èpè jájọ lọ bẹ̀rẹ̀ báyìí o ọ̀sẹ̀ tèmi mú tèmi òun náà mo gbọ́ pé àwọn iléeṣẹ́ rédíò tóun náà ti ń bá iṣẹ́ ó ti di tó ti ń sọ̀mìtì gbogbo àwọn kan lápẹ́ synopsis nǹkan kan wọ́n ti ní àwọn ètò rẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ lọ́dọ̀ wa so ó máa ń wà coincidental bára wa sọ́ngbà kankan. tó bára yín sọ́ngbà kankan mo rántí fíìmù Arnold Schwarzenegger tó ń jẹ́ twins nínú fíìmù yẹn tó bá ń gbá etí Táyé níbi kan báyìí etí ó mọ ro Kẹ́hìndé níbi tí ó bá wà so ó dàbí wípé wọn jayò parun fíìmù tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ti sọ pé ìrònú yín ó máa ń fẹ́ papọ̀ ńgbà míì ẹ wá jẹ́ ká wá lọ tún wá lọ wò báyìí ká lọ sọ́dọ̀ arúgbó boys báyìí ṣé ẹ tiẹ̀ lè rántí ìgbà wo gangan òun lẹ bẹ̀rẹ̀ ibo lẹ ti bẹ̀rẹ̀ kí n lẹ fi bẹ̀rẹ̀. ewì kíké ńlá kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ àmọ́ kéwì kí ojú agbóngbà náà ni àtàwọn ṣọ́ọ̀ṣì a máa ń lọ àmì àti àlọ́ máa ka oríkì Olódùmarè ìbà f'Ẹlẹ́dùmarè ọba tẹ́rẹ̀ kárí ayé ìbà fún ọba Èkó Àìṣà Àìtì Adébàjẹ́ ọ̀nà ọ̀bá gbé ó ṣe ń Táíwò jẹ́ kí n ràn ọ́ lọ́wọ́ kájọ gbólúwa ga àpáta ìdìgbòlù mọ̀nàmọ́ná ṣojú ọ̀run yẹ̀rí ẹkùn ọkọ̀ Fáráò aṣòro kọlù bí ògiri gbígbẹ àbètí ìlú kára bí ajere akiriṣore afàìkiriṣore kìnìún ẹ̀yà Júdà gbòǹgbò ìdílé Jésè abáǹkọrin kì í. àwọn àgbérùgbésọ̀ kúkú sí ìbẹ́ngbà náà gbogbo àwọn táwọn mi bá ti wá wọ́n rí pé àwọn ìjìrẹ́ ìmọ̀ wọlé àìsàn jọra jù báyìí lọ́ngbà náà so ibi tá a ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ibi tá a ti lọ rí kéwì nìkan lára àwọn sùkúù ó ní a ti bọ́ sọ́wọ́ Fúnmiláyọ̀ Ilésànmí ìràwọ̀ èdè ní NTA Ìbàdàn ńgbà náà kò tiẹ̀ tí ì sí radio station kankan Ìbàdàn kò sí private radio station kankan Ìbàdàn lẹ́yìn OYO àti Radio Nigeria ti FM àti AM nìkan ló wà ńgbà yẹn so wọ́n ṣe kó wa lọ sí orí tẹlifíṣàn nìyẹn àwọn èèyàn bá tẹ́wọ́ gbà débi pé wọ́n fún one segment every week lọ́jọ́ Wednesday èmi àti ẹ̀ lọ rí kéwì lọ school Wednesday yẹn mọ́ àti bẹ́ẹ̀ láti Tàtàpòrò dọ́dọ̀ dókítà Báyọ̀nlé ní Radio Nigeria ńgbà náà ẹ̀bà débi pé àyìn òfa kìkì àmọ́ lọ rí kéwì ńbẹ̀ náà ibẹ̀ ńlá ti bẹ̀rẹ̀ tàti lọ mú kéwì so kìkì yẹn tún wá pọ̀ sí débi pé gbogbo ọjọ́ Sunday báyìí church ó ti bókù wa àwọn school ti bókù wa bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ gangan nìyẹn. ẹ jẹ́ wá béèrè báyìí wípé at what point téèyàn bá ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ tẹ́wọ́n yàn ń kéwì tí wọ́n ń gbàyàn lọ́tún gbàyàn lọ́sì at what point àti pé kí n lè rí gangan tó fẹ́ fi rò pé ó dàbí pé tí mo fẹ́ ṣe ó dàbí pé tá a fẹ́ ṣe gangan lélẹ̀ torí wọn pé gbà yẹn dókítọ̀ lọ́ọ̀yà ẹnjìníà àwọn nǹkan báwọn ní máa ń wo àwọn òbí òun náà sì ní máa ń wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ so ìgbà wo lẹ́yìn wá rò pé kí n lè rí gangan nínú ewì kíké àti ibi lọ sí rédíò lọ sí TV tó fi jẹ́ pé fi wò pé àwa náà lè fi kinní ṣiṣẹ́. ṣé ríro eléré ọba yín tiẹ̀ POS ló yẹ kó máa ṣe ìta ẹ̀kọ́ máa kiri bábà. ọ̀nà ìgúdè. arúgbó bọ́ìsì ẹ̀ mọ̀ kó kiri rẹ̀ sí rí bó ṣe wà yìí. ó wọ̀n ta ráìsì tútù rí. ṣé ó rẹ̀ yín níbẹ̀rẹ̀ nǹkan kan tí ó sì kú lámọ̀ rí. àrífẹ́ ti wọ́ sẹ́yìn. àwọn pèsè wọn padà fi jẹ wọn ti ta ráìsì. sẹ́yìn gbọ́rọ̀. kọ́nà wa tó. láti dáhùn ìbéèrè yẹn tààràtà we did not see it coming. We were just enjoying ourselves and we were catching the cruise. We were enjoying the attention that was coming from it. So àwa ò rí gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tá a máa fi ṣe jẹun. kápá rí gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tá a fi ṣe jẹun tá a máa ṣe jẹun yẹn àtọ́dún mẹ́wàá yẹn láti tẹ̀ ń pẹlẹ mọ́. àwùlẹ̀ ní tiẹ̀ yàgò lọ pé mo fẹ́ lọ study history mo fẹ́ lọ rí ṣe báyìí mo fẹ́ lọ rí ṣe báyìí.
ṣùgbọ́n àwa ń ṣe ṣùgbọ́n mọ́fẹ̀ẹ́bùn ọlọ́run wé mass communication làṣà tí mo máa ń dá ẹ̀bùn ọlọ́run ju mass communication lọ mo mọ̀ èèyàn kan nílùú Ìbàdàn tó jẹ́ pé akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lọ́ọ̀yà ni tó sì jẹ́ pé iṣẹ́ ìyè tán ṣùgbọ́n lọ́ọ̀yà rẹ̀ ní ìsìn. ẹ jẹ́ ń lo slang ẹnìkan tí mo mọ̀ dáadáa yóò ní mọ̀ọ́yàn mọ̀ọ́yàn olókòrò yìí mọ̀ọ́yàn ẹsẹ̀ mọ̀ọ́yàn báyìí ẹ mọ̀ọ́yàn. àwa kàn fi ń ṣàwẹ́wà ṣùgbọ́n nígbà tó yá a kàn sọ pé díẹ̀ mọ délé ìwò títí tí iṣẹ́ gidi yóò fi padà dé nígbà tá a parí skul tán pé ó dáa kó tó di pàtì ẹ̀ lọ rí à ń ṣiṣẹ́ à ń lọ kọ́ àwọn ọmọ nílé ẹ̀kọ́ èmi ṣe tíṣà òun náà ṣe tíṣà gbogbo iṣẹ́ tí èmi ṣe lòun náà ṣe mo ṣe photography òun náà ṣe photography. mo fẹ́ débẹ̀ náà pé ìgbà tí mo meet èmi ní lọ́ọ̀kì àti sọ pé Samuel arúgbó boys ni mo kọ́kọ́ pàdé lọ́dún náà lọ́dún 2015. èmi náà lè yan gidi àkọ́kọ́ recharge card tí ó gbé báyìí kọ́ ọ̀run báyìí kẹlẹ́ ti mọ̀ nígbà náà lọ́jọ́ recharge card tí wàá kọ́ J-Bliss Media ni mo mọ̀ nígbà náà pé èèyàn ń gán fọ́tò èèyàn ń rìkọ́dù o ìdánṣọ́ Afouda tàbí mọ́ra ní 2015 pẹ̀lú J-Bliss Media so ìgbà tẹ́mi mọ̀ nígbà yẹn photographer lèmi kọ́kọ́ mọ̀ àwọn pé àtìgbà yẹn náà mo ti mọ̀ wípé tó bá di pé yẹn ń sọ̀rọ̀ ẹni ní ẹ̀bùn ọ̀rọ̀ sísọ àbáwọn kó lẹ́bùn ọ̀rọ̀ sísọ mo pé ẹni ní kí lorúkọ ẹ̀. ṣé ọ̀rẹ́ àwọn tí. so later lèmi wá ń gbọ́ pé so ẹ̀mọ̀ àwa ìlú òkèèrè àti débàdàn so gbogbo èmi ni rédíò OYO àwa ò fi taratara gbọ́ àfi tátẹ́kùn bá fẹ́ dé ọ̀pá Kwara. àti ìgbà fíbàn láti ẹ̀kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ ní ti àgbà náà freelance independent broadcasters tàmítẹ̀lé Fúnmiláyọ̀ Ilésanmí nígbà náà bí ìpàṣọrò gbọ̀ngbẹ̀ báyìí ní táyé rí nígbà náà ọ̀dà kò sí rí ṣe rí irú fọ́tò rẹ̀ yìí lọ́jọ́ ìvẹ́ǹtì wa ó yẹ ká lọ bọ́ lẹ fọ́tò rẹ̀ ká bọ́ gbé sójú ayé táyé pé káwọn èèyàn wọ̀ pé pé ọlọ́mọ ṣeun kò sí tọ́lọ̀ mọ́ ní ṣe kì í mọ̀ pé dáa fún yàn so àwa ò mọ̀ pé a máa fi iṣẹ́ ṣe ṣùgbọ́n àwa sọ pé jẹ́ àkàlọ́ rẹ̀ mọ́ dáwọn èèyàn nú dùn jẹ́ àpadà ṣiṣẹ́ tí wọ́n mọ̀ wá mọ́ kì í ṣe pé bóyá kú òun bẹ̀ gangan tán yányán tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ó dáa jẹ́ àpadà lọ rèé rọ̀gbọ̀kúlé tán yányán àwọn èèyàn bá tẹ́wọ́ gbà ní tó mọ́ ń tèkà àwọn èèyàn ní 2 or 3 years àbámu ń pọ̀n láàrin oṣù mẹ́fà ọdún kan ó bá dibẹ̀ ó dà pé ntọ́ lọ́n fi àṣírí àbápàmù nǹkan míì à ń fa àwọn nǹkan míì náà kún ṣùgbọ́n lè wá jẹ́ olórí rẹ̀ gangan. àwa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí wípé like I said earlier pé èmi ò mọ̀ bóyá èmi ò tí ì gbọ́ rí mọ̀ bóyá wà nù tán parí ọmọ ìyá méjì ara àwọn ọmọ ìyá méjì parí ìbejì méjì táwọn méjèèjì wá jọ ń ṣiṣẹ́ lórí rédíò tí ì sì wá ṣe pé bóyá iléeṣẹ́ kan náà wò pé tábà ti mú Táyé jẹ́ àmú Kẹ́hìndé náà kó mọ́ dàbí pé Táyé á fi Kẹ́hìndé lẹ̀ iléeṣẹ́ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ títí ṣe àwọn iléeṣẹ́ tó ṣe fọwọ́rọ́ sẹ́yìn náà sọ̀rọ̀ rédíò nílẹ̀ Ìbàdàn of course tá bá sọ̀rọ̀ rédíò in South West even in Nigeria Èkó kan ń yájú ni wàláhì tàláhì Èkó kan pọ̀ wọ́n kan ń yájú ni Ìbàdàn of course ẹ mọ̀ pé Premier everything Ìbàdàn ló wà Premier FM kọ́ mò ń sọ Premier University Premier FM anything Premier gbogbo ilé ayé bẹ́ẹ̀ni ibi ló ti bẹ̀rẹ̀ tá bá sọ̀rọ̀ private radio station ní South West apart from Lagos ibi náà ni a wá sí. ibi làwọn tá a lọ UI aṣoríire láyé. bẹ́ẹ̀ni. àwọn tí ò rí lọ tó jẹ́ pé jàǹbó ṣe jàǹbá ó dùn mí fún ọ. mo máa ń sọ kí ní kan pé eléré ọba skul ló lọ ná ṣé skul rẹ ṣe dáa kọ lórí afẹ́fẹ́ ọ̀pọ̀lọ́ níta bá sọ̀rọ̀ débi ìrò ká fò. ṣe é rí ọlọ́mọ mu ti fọ́nbò. èmi máa ń sọ̀rọ̀ kan wípé téèyàn bá wà láyé tọ́lọ́run bá fún lórí ọ̀fẹ́ àti lọ UI fún first degree kó mi sọ pé kóun tó kú kó tiẹ̀ ṣe diploma kó sàmì sọ pé UI hàn nù CV òun. kó tiẹ̀ gba lẹ́sìn kó lọ́wọ́ sí lẹ́sìn. agbára yín ò ní ká rárá agbára yín ò ní ká owó tí mo ní mò ń yá yín. ẹja kò bẹ̀ ẹja kò bẹ̀ mọ̀nyàn jókòó róye ẹgbọ́n mọ̀ wá kí bàbá ní. àdé mọ̀nyàn ẹja kò bẹ̀ now Kẹ́hìndé wà ní Fresh FM Nigeria Táyé Lolú wà ní àwa ọ̀bẹ nìkan nìtẹ́ mi àwa lè dákọ̀ mi Táyé wà ní 32 FM Nigeria kẹ́ẹ̀kan fi Nàìjíríà dẹ́rù bẹ́ẹ̀ nìkan irọ́ kẹ́ẹ̀kan fi Nàìjíríà dẹ́rù bẹ́ẹ̀ nìkan. jẹ́ wọ́n mọ yan kò sí problem. n yí tí mo wà ń lọ lélẹ́yìí voice yẹn the same thing ni
mo rántí pé gbà kan bí ṣé kí n sọ àṣírí lórí afẹ́fẹ́ bá àbí mọ́ sọ ẹ jẹ́ n sọ pé nígbà kan à ń ṣe ètò kan níta tí wọ́n ń pè ní on seriously ìgbà náà arúgbó boys ní baálẹ̀ àwọn èèyàn kan ò mọ̀dọ̀ ní pé láàrin ọ̀nà a ṣe ìsìnkú rọ́pò baálẹ̀ yí padà láti kẹ́hìndé báyẹ̀dí táyé lólu àníjọ́ta kọ́kọ́ ń ṣe ètò pẹ̀lú eléré ọba ó dé point kan tẹ́mi kan wẹ̀gbẹ́ pé àbí mo ti si èèyàn mú ni àbí kẹ́hìndé náà ló wá ni àbí samuel ló wá ni ọ̀rọ̀ yóò fẹ́ dà kó o ti fẹ́ dà rúmọ́ mi lójú torí the voice the mannerism the everything is same. I don't want to use similar. It's almost the same thing. The same thing. Now, coming back to bẹ́ẹ̀ ṣe jọ rìn, mo rántí ìgbà tí mo gbọ́ interview P-Square. Wọ́n nígbà táwọn kọ Do Me. Ọ̀dọ̀ àwọn tí ń kọrin látàyè ọmọge mi. Bọ̀jọ́ táwọn kọ Do Me làwọn mọ̀ pé yes, àwọn bọ́ sójú ọ̀nà ní nǹkan ṣe kí ló kọ rẹ̀. Ẹ ti ń ṣiṣẹ́ bọ̀ láti bí ọdún mẹ́wàá tẹ́sọ̀ pé ẹ ti ń sọ̀rọ̀ lórí rédíò báyìí. Ọdún wo station wo program wo lẹ́lẹ́ sọ pé program ìgbà tí mo ṣògùn òkìkí ni mo ti bẹ̀rẹ̀ program yìí báyìí òun ló dàbí wípé gbogbo ayé wa bẹ̀rẹ̀ sí béèrè ó dàgbà àtẹ̀yìn ṣe programu rí táwọn àwọn pé ta lẹ́nì programu wo ni station wo dẹ̀ ló lẹ́lẹ́ sọ pé ibẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ báyìí. tá a bá ní bóná ọlọ́run mọ́ra o mo ti ń ṣètò láti ọdún mẹ́wàá èmi àti eléré ọba ṣùgbọ́n ìgbà tá a padà sórí rédíò mo ṣe ètò bíi mẹ́ta bíi mẹ́rin bíi márùn-ún iṣẹ́ bọ́ra tiẹ̀ wà ńgbà náà ńgbà mo wá nẹ́tíwọ̀kì òkì bí n bá ti wọlé iṣẹ́ rẹ bí n bá ti ṣe ó rẹ̀ yín pos ni ọlọ́run ló yọ eléré ọba yìí o àbúrò bàbá mi kan wà tó jẹ́ pé wọ́n ìjọ tí wọ́n fẹ́ mú táyé pé kó wá lọ kọ́ṣẹ́ bábà àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ náà bóyá ti ṣe bábà ni ìwà ti blow báyìí wọ́n ti bọ́ọ̀gà sọ̀rọ̀ tọ́gà sọ pé kó wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìmọ̀ tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ náà ni bóyá táwọn wí ìkọlà àbámọ́. tí wọ́n bí ọ́ ní ọ̀dà owó àyàbá àrùn náà náà ò sí náà. iṣẹ́ tí mo ti ń ṣe mo ti ń ṣe oríṣiríṣi àwọn ètò tó yẹ pé tí n bá ti bẹ̀rẹ̀ níjọ́ monday báyìí ó tún di jọ́ màá ṣètò monday tuesday wednesday thursday friday tí ẹ wá lè gbóhùn mi rárá lórí rédíò tí mo ti ń ṣe ń jams 100.1 fm gbà náà ẹ máa gbóhùn mi tó ẹ̀ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ tàbí ẹ̀ẹ̀mẹ́rin gbà mí ẹ gbọ́ láàárọ̀ ẹ gbọ́ ǹdàjí ẹ gbọ́ lọ́sàn-án ẹ tún gbọ́ lálẹ́. láàrin kan a tún máa ń gbọ́ lọ́sùn a máa ń gbọ́ lókun. bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tó tún wá yá ó tún wá di Odua FM mo lọ ṣe lòdua FM mo pioneer staff ní mí pẹ̀lú Splash FM Abẹ́òkúta mo tún lọ ṣiṣẹ́ ní Sweet FM mo ṣiṣẹ́ ní oríṣiríṣi àwọn rédíò báwọn náà mo ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn rédíò station kan náà lókè òkun ṣùgbọ́n bí tó kìkì yẹn ti dé òun nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ àrọ́bà àwọn akọni àrọ́bà àwọn akọni yẹn mo bẹ̀rẹ̀ ní ìsìn ó ti ń lọ ọdún kẹta báyìí ó ti lé lọ́dún kẹta báyìí ṣùgbọ́n first year èmi ti ẹ̀rọ bóyá mo ti blow ní pẹ̀lú tiwantiwa tí mo máa ń ṣe lálẹ́ sátidé níjọ́ náà ìgbà tí màá bẹ̀rẹ̀ program ọjọ́ àrọ́bà àwọn akọni lọ́jọ́ monday yẹn mo bá ṣe first episode àwọn èèyàn tí ò pè mí rí láyé pè mí níjọ́ náà àwọn yẹn dún àwọn èèyàn bá ń bi mí pé ṣé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ètò ni pé ibo ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ dé mo ní èmi pé wọ́n ṣẹ̀ mú ẹnìkan dé àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ mú àdúgbò wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọn mọ̀ pé mò ń ṣiṣẹ́ rédíò ètò yẹn ń ló bò lára yín báyìí ètò yẹn ló sọ mí di ẹni tí àwọn èèyàn mọ̀ ó sì wá di pé wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ́wọ́ gbà kí débi pé ńgbà tí mo tún wá gbé kúrò nílé iṣẹ́ rédíò tí mo wà tẹ́lẹ̀ ètò yẹn náà mo gbé dé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun mo gbé dé ìpínlẹ̀ Ògùn mo gbé dé Kwara mo gbé dé Kó mo gbé dé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n kó tó wá di pé mo wá gbé wá sí Fresh FM nígbà mo wá dé Fresh FM bí ìgbà tí wọn ò ṣètò rí láyé ni àrà tún ran bọ́ǹbù lọ́wọ́ ó sì wà lára àwọn flagship program tí mò ń ṣe lára àwọn program yòókù so àrọ́bà àwọn akọni ni nǹkan ọdún mẹ́ta sẹ́yìn báyìí òun ló sì gbéra tanyanya. Okay, ladies and gentlemen àti gbọ́ látẹnu arúgbó boys pé ètò owó station wo ohun gangan ni ó sọ yín di household name the way they love to put it in English. Now ẹ̀yẹ́ ń padà sọ́dọ̀ eléré ọba ẹ̀yìn yo olúwa mi èwo ni ẹ lè sọ pé station wo program wo ohun gangan òun ni. tí n bá fojú lámì ẹ̀tọ́ wò ó dáadáa pé àwọn ọgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ṣe rédíò padà pé èèyàn bọ́ sójú ẹ̀ ní full time ní lójú ọ̀gbagadè àwọn ètò tí mo bẹ̀rẹ̀ ńgbà náà ní tí mo sọ pé ó mú mi kó àwọn onísábàbíire bóyá àwọn tá a máa pè ní helpers tó jẹ́ kí rìn àjò ọ̀la ó tètè yá òun ni Fuji Extra Fuji Extra yẹn ìjọ Friday ni mo máa ń ṣe ní bí ọwọ́ aago 12 mo gbádùn orin Fuji bọ̀
so lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ni màá dídì máa profile onífújì olórin fújì kọ̀ọ̀kan wọ́n wà máa mú àmúlòmọ́lá ẹ̀ gbogbo àwọn àṣà wọn mọ̀ kọ́ tẹ̀léra wọn débi pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí ó fẹ́ gbọ́ fújì tẹ́lẹ̀ mo jẹ́ kí fújì owó wọn ìpínlẹ̀ Ondo ni mo ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ńgbà yẹn ní rédíò EU 90.3 FM nípínlẹ̀ Ondo nílùú Àkùngbá Àkókò ó wà lára àwọn ètò tó wá tàn mọ́lẹ̀ pé ọkùnrin ẹ̀bùn tí ń bẹ lára rẹ̀ yìí pé kò ń bí ó ju gbogbo àyín lọ àràràn bọ́ọ̀mù ẹ̀ tí ó ràn wá lọ́wọ́ ayé tatara program yẹn wọ́n rí nẹ́tíwọ̀kì lára mi tó wà lára tí mo lè sọ pé ó jẹ́ kí affection kó tàn sí mi lára tá a fi débi tá a délé ni. tó adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo mọ̀ pé ibi tá a ṣe ń lọ ó sì ṣe kíni ó sì jìnnà dáadáa Ọlọ́run á dẹ̀ mú wa débẹ̀. ní báyìí ẹ jẹ́ ká sáré sọ̀rọ̀ nípa ọjọ́ Sunday tó ń bọ̀ ní kò pẹ́ Sunday ọjọ́ mélòó nù bí ọjọ́ 5 àbí 5 mà ní kò mọ̀ pé 7 mọ̀ ká ní pé àbí òkè ọjọ́ 8 mọ̀ irọ́ 5 náà ni Sunday ti dé tán báyìí kí là ń ṣe ní Sunday ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sọ pé àbáwọn Ìbíkúnlé twins àmọ́ fẹ́ ṣe birthday ni àbọ̀ ń ṣe anniversary ni àbí wọ́n ń ṣe introduction ni ẹ̀jẹ̀ àsọ débẹ̀ àbí wọ́n ń ṣe introduction ni àbí wọ́n ń ṣe wedding anniversary ni kí gangan Ìbíkúnlé twins live in concert. àwọn kan tẹ̀ sọ pé bóyá orò tá a máa ń ṣe ń gbà tá a wà kékeré pé tí wọ́n ó ṣe orò bèjì ẹ̀ wá gangan ìgbìlá modernize. so ajẹ́ wà Sunday báyìí. ǹjẹ́ wà kó kúkúrú ni. It will be Ìbíkúnlé twins live in concert for the upturn time is the fact that we feel that broadcasters are being sidelined, or we are not outliving what we are designed for. They give us less credit than we deserve, and so we're trying to take the bull by the horn. Bí àtẹ̀ntó ń sọ̀rọ̀ lórí rédíò broadcaster, àtẹ̀ntó ń kọrin musician, àti actor or actresses if you like. Entertainer làwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta, ìlú mọ̀ọ́ká sì làwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta, ẹni ìgbà ojúmọ̀ làwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. ṣùgbọ́n bí olórin bá fẹ́ kọrin tí orin rẹ̀ bó bá fẹ́ kó dé ti aráyé yóò mú wá bá wa broadcasters. bó ní fíìmù bá fẹ́ kí fíìmù ẹ̀ ó blow àbí tó nǹkan bá fẹ́ blow a máa sọ pé ká grant òun ní interview. kò sẹ́nibọ̀dì tó wìn ní Grammy láyé tí ò gba rédíò kọjá. ẹni tó bá wá jẹ́ comedian náà àwọn náà gbọ́dọ̀ wá kọjá. iṣẹ́ táwa ò tiẹ̀ rí gbà ní ìsìn owó tí wọ́n fi lọ àwọn broadcasters àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wọ́n fi ń lọ àwọn comedians ní ìsìn. dáadáa. níta wá rí ni pé àwọn òmò tá a bólówù jẹ tá a fi sọmọ wa ń bá dé kú àsìmọ́ tá a bólówù jẹ àmọ́ tá a bá onífàjẹ tá a fi sọmọ wa ń bá fáwọlẹ̀ Oòduà. bí presenter bá lọ sójú agbo microphone rana dá wọn mọ̀ fi lè lọ àwọn táwọn fi black sellotape lẹ̀ báyìí wọ́n fi lè lọ ni. bọ́ba náwó sì tó ń dán lọ́bọ̀rọ̀ wọn ni àti Gbẹ́ngàdé tí Saheed Òṣùpá nìyẹn ẹ̀yìn nǹkan tó dáa náà máa wo ẹ̀yìn. àti pé Saheed Òṣùpá kọrin kan lọ́dún kan níbi tó ti ń bẹ ó ń kọrin yẹn ó fi kí i ó sọ pé Ọlálọmí pẹ̀lú Dan Kazeem ẹ má jọ kọ ọbẹ̀ tèmi jóná kó má kan ẹ má ṣe jọ ọbẹ̀ tèmi jóná. ó wá ń kí gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ nínú rẹ́kọ̀dù yẹn kò tí ì blow tó báyìí gbà náà. gbogbo àwọn orin yẹn wọ́n fi ń mọ rírì àwọn pírẹsẹ́ńtà ṣùgbọ́n nísìnyí ṣébi tí Dan Kazeem àti Ọlálọmí Àmọ̀lé wà nísìnyí bí wọ́n bá rí Saheed Òṣùpá nísìnyí yóò ní gbogbo àwọn àmọ̀tọ̀sẹ̀ tó lọ́yọ̀ tí wọ́n kọ́kọ́ lọ rí tọ̀kan wọn tó lè rí. olùfimọ́ ti bíìgì gan. So ó wá máa ń dàbí ìbàdàn jẹ́ pé àwa máa ń di ohun èlò àlòpatì pé táwọn bá ti lò wá tán wọn ò ní rántí àwa mọ́. débi wípé àwa láṣọ wọn dolókìkí àwa látàn ìmọ́lẹ̀ wọn ìmọ́lẹ̀ tá a wá tàn kò wá ní ríran rídi ara rẹ̀. So tán àwọn olórin máa ń ṣe àwọn comedian máa ń ṣe concert ebi kí wọ́n máa pa àwọn comedian ẹgbẹ́ wọn bíi Kenny Black in concert wọ́n máa ṣe AY Life Rapping Daddy Spartacus Laugh Up Live Pétérù Ọ̀lì gbogbo àwọn comedians máa wá wọ́n sì rówó gidi kó jáde ńbẹ̀. bẹ́ẹ̀ni tó bá ti di ti àwọn ní movie wọ́n máa pera wọn sínú sinimá kò síbẹ̀ tí fẹ́ jà sí Ọdúnládé Adékọ́lá àti Ibrahim Chata tó wọ́n tún bára wọn feature nù fíìmù wọ́n jọ bára wọn ṣeré bẹ̀rẹ̀ agẹ́sìn kólé wọ́n tún máa ṣe wọ́n máa blockbuster wọ́n máa ṣe movie wọ́n jọ máa rówó. àwọn tó jẹ́ olórin náà wọ́n ṣe kọ́nsáàtì sí Saheed Òṣùpá bá ń ṣe ìṣílẹ̀ àbí nǹkan àbí àwọn olórin yòókù náà wọ́n wà ṣùgbà ẹ̀. bó wà ní àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ṣe rí ìdí nìyẹn tá a fi sọ pé we are going to have a concert, a live-in concert where we are going to have live presentations of renowned broadcasters. gbogbo táwọn àwa náà máa ń ṣe nùkọ̀ ọ̀rọ̀ yọrọ̀ àtàwọn èèyàn máa ń gbádùn yẹn á ṣe lójú táyé fáwọn èèyàn. a fẹ́ celebrate. ẹ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn gbà mí máa ń wò pé
àbí wọ́n ń kọ́ kínní ilẹ̀ ní kíní tó ń sọ yìí ó dàbí ìpọ́n ń kà ní adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún live streaming ní ìsìn. ẹlòmíì tiẹ̀ lérò pé bóyá èmi àti Táyé wípé bóyá èèyàn kan nu wa gan ló ń ṣiṣẹ́ yẹn pé a kan wípé à ń switch ẹ̀ ni pé à ń dọ́gbọ́n sí ni so afẹ́fẹ́ àwọn láàárọ̀ náà láàgbọ̀ lálẹ́. ẹ̀yìn lọ́tọ̀ pé ẹ̀yin ọmọ ẹ̀ arúgbó bọ́ìsì ẹ̀ ń dọ́gbọ́n sí ìwọ mo gbọ́ sùn lálẹ́ àná lọ́jọ́ Monday nígbà tí ó dùn jọ Tuesday èkejì rẹ mo tún gbọ́ ẹ̀yin méjèèjì èdè mi sùn ṣùgbọ́n mo fura sí pé wọ́n náà ló ṣe méjèèjì kì í ṣe kejì rẹ kankan ṣùgbọ́n lọ́jọ́ yẹn àwọn èèyàn máa láǹfààní àti rí live and direct a máa present live àwọn èèyàn máa láǹfààní láti rí ìyàtọ̀ sí ìyẹn wá lélẹ́yìí a tún máa feature a lot of renowned brands àwọn presenters káàkiri ilẹ̀ Yorùbá táwọn èèyàn ti mọ̀ wọ́n rí wọn sójú wọ́n sọ wọ́n sì fọ́ bí wọ́n ṣe máa ń fọ́ wọ́n fọ́ gbogbo tó máa ń ṣe nínú studio yẹn wọ́n máa rí àwa ní bọ̀ àwọn èèyàn pẹ̀lú yẹn we are also going to have the other entertainers to come and entertain us so àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ náà wà á jókòó á ní kó lórin ọmọ ọkùnrin fún wa àbí àwa ní comedian ó yá máa pa wá lẹ́rìn ẹ̀yin báyìí ẹ̀yin náà máa ṣe báyìí fún wa àwa wà lórí jókòó so we also want to be celebrated and want to celebrate this brand and noble profession that we have. Thank you so much arúgbó boys ladies and gentlemen èyí tó kù tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ jẹ́ ń bèrè lọ́wọ́ eléré ọba ìyẹn lórí kí ni mo fẹ́ sọ yẹn náà ìyẹn lórí event ti ọjọ́ Sunday náà ni yo ṣé báwo ni àwa ṣe ibo ló ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ táìmù wo ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ àwa tá a fẹ́ wá àwọn olólùfẹ́ yín tá a fẹ́ wá àwa à ń gbádùn yín láti sẹ́yìn à ń gbádùn yín láti kíni ìyàwó mo fẹ́ràn tí ìyá kan tí mo ń pè wá láti ọpẹ́ ló yẹrú látọ̀ yọ ara ni yáyá láti sẹ́yìn láti látẹ̀ gbogbo wọn fẹ́ wá sí ká sọ pé gbogbo wọn fẹ́ wá sí ọjọ́ ibo nìkan wá táìmù wo nìkan wá bó la ṣe wọlé lọ́jọ́ Sunday. lọ́jọ́ Sunday yẹn a fẹ́ kí gbogbo àwọn tó jẹ́ olólùfẹ́ wa pàápàá jùlọ àwọn tá a ti fìwé pé kí wọ́n wá dọ́wọ́ dùnú pẹ̀lú wa níbo ni yóò ti wáyé níbi tí Sẹ́mọ́ǹtì ti gbé dùnlẹ̀ níbi tó dùn jówe Genesis Hall ló ti máa wáyé nìbàdàn ní Mọ̀lété challenge nìbàdàn Genesis Hall jẹranmu hall tó tóbi jù ńbẹ̀ yẹn àtòkè àti ìsàlẹ̀ rẹ̀ níbẹ̀ ni ó ti wáyé red carpet máa bẹ̀rẹ̀ láago 12 tí gbogbo ètò yòókù ó sì máa tòlé ní sísẹ̀ntẹ̀lé kò sí tíkẹ́ẹ̀tì kò sí táwọn èèyàn fi wọlé ju pé àwọn tó bá wá afẹ́kó jẹ́ a uniform and a colourful party so Ankara àti t-shirt tá a ti mú òun làwọn èèyàn fi wọlé àwọn èèyàn sì ti bá wa ra ó tá a gbọ́dọ̀ da orí Ọlọ́run mọ́ra wọ́n ti bá wa rà lọ́pọ̀ kú ọ̀yọ̀kú gbogbo tó kù jù bóyá bíi 10 sí 15 tó kù lọ́ọ̀ lọ́mọ́ so first come first serve làwọn tó máa rà yẹn kù 3,000 naira l'Ankara t-shirt ní 3,500 so gbogbo àwọn tó bá fẹ́ rà níwọ̀nba àwọn tó bá kù wọ́n kàn lè message àbí kàn pè wá lẹ́yìn ètò a lè reserve ẹ̀ fún wọn so that wọ́n á sanwó ẹ̀ wọ́n á dẹ̀ bá wọn fi pamọ́ gbogbo tó kù jù bíi ẹ̀ta oró bíi 15 lọ́mọ́ láàrin onísọ́ọ̀lá sì rèé gbogbo táwọn wòye ó ti tán lẹ̀ so a fẹ́ kó jẹ́ pé àwọn èèyàn ló máa wábẹ̀ kó ń ṣèrò ẹni tó bá rò pé ó wọ̀ ti 3,000 kí n lọ fi wo àwọn ìbíkúnlé méjèèjì tí múnú mi dùn àwọn èèyàn tó bá appreciate wa rí àwọn bẹ́ẹ̀. àti gbogbo àwọn tí wọ́n jọ jẹ́ irọ́ àtàwọn tí wọ́n jọ jójúgbà àwọn tá a jọ jẹ́ irọ́ àwọn tó jẹ́ bàbá wa gbogbo àwọn ọ̀gá lọ́gàá lẹ́nu iṣẹ́ yìí. Ṣáìlólú Adébísí Àkàndé currency ń bọ̀ Emperor Dr. Yinka Ayéfẹ́lẹ́ yóò máa lùlù. ẹ sọ bẹ́ẹ̀ náà pé àwọn olùgbàlejò àgbà àti rí wọn pé Dr. Yinka Ayéfẹ́lẹ́. bẹ́ẹ̀ náà ni Fẹ̀mọ́là Kasta Fẹ́mi Sola Èrìà Sàlátù Lẹ́kọ̀ọ́mọ́s Rashidi Àpàlà gbogbo wọn máa wà ń bẹ àwọn adẹ́rìnkòṣónú bíi wòlíì àgbà àrètí wọn remote náà àrètí wọn bẹ nepa boys 3310 àrètí wọn. ẹ sọ pé gbogbo Ìbàdàn lẹ́rìn retí nù ladies and gentlemen gbogbo àwọn amúlùdùn ogun pátápátá ló ń bọ̀ tó ẹni tó bá ti ra. àti gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ Fresh FM ní o 32 FM ní o amúlùdùn àwa là ń ṣe nǹkan gbogbo iléeṣẹ́ rédíò pátápátá káàkiri gbogbo ilẹ̀ yìí tí mọ́ aláwòbọ̀ mi Mukahil Gbóyèga Lawal ìyẹn burú afájá babanu àlọ́ àṣejù Mọ́gàjì Kọ́lá ààrẹ àfèrèdára gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo ilẹ̀ Mọ́gàjì Dèkúrọ̀láì Kọ́lá olóòtú ọwà ń bẹ wọ́n ṣe ṣe pẹ̀lú wa lọ́dún tó bẹ́ẹ̀ gbogbo náà ni látòjọ kọ́wọ́ rìn gbogbo àwọn lálùdé ni mo rántí pé ní last year tá a ṣe bẹ́ẹ̀ ni dìgbòlùjà mo rántí dáadáa. ladies and gentlemen kí ni wọ́n ń ṣe lọ́jọ́ Sunday tá à ń sọ̀rọ̀ aago mélòó lè gangan níná. aago 12 ni red carpet aago 12 ni red carpet ń bẹ̀rẹ̀ ní Genesis tó wà ní after Mọ̀lété Baptist Church bí scout camp àbí after scout camp tó bá ń bọ̀ láti Mọ̀lété after St. Anne's so ladies
ladies and gentlemen ọjọ́ Sunday yìí ni o Ankara ìlú lẹ pé 3,000 t-shirt ní 3,500 ẹ mọ̀ pé bọ́ọ̀rọ̀ tí wá délẹ̀ yìí ẹ fẹ́ fìfẹ́ hàn sí àwọn èjìrẹ́ àwọn Ìbíkúnlé twins àmọ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀yin náà fẹ́ pàdé èèyàn mo rántí àwọn iye àwọn olólùfẹ́ rédíò tèmi náà pàdé lọ́dún tó kọjá nígbà tá a ṣe ní Glory Resource Center ní Ring Road mẹ́ta the first edition mo rántí dáadáa àwọn tí mo pàdé àfùdá yín làfùdá so pèdèpèdè gan gbogbo ẹ̀ náà àdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ rí lọ́jọ́ Sunday. so ladies and gentlemen kí làwa ń sọ gàgàgàgàgà kí mo mọ tẹ́fẹ́ máa ṣe Sunday yìí tó fẹ́ dàbí kẹ́ wà ní Genesis Event Center tí ó ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní ibí yìí tí à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí káà tó mọ̀ lọ́jọ́ kí sáré ka àwọn mẹ́sẹ́gìsì kọ̀ọ̀kan lórí Facebook page wa tí àwọn olólùfẹ́ yín tí wọ́n tẹ̀ ránṣẹ́ Adéṣọlá Yúmọ̀ Rúùfù àwọn kan kó lọ́ọ̀fù bolẹ̀ ni o Ambassador Ọládàpọ̀ Rauf Dọ́lápọ̀ wọ́n ní well done big bro Big Ben watch wọ́n ní ó pọ̀ gan June 12 gangan ẹ dákun sí òsì mú June 12 ṣé ìṣe pé yàn tàbí ọlá ẹ̀jẹ̀ yẹn kan gbá ẹ̀yìn àti Ìbáṣọ̀run ẹ̀mùké torí àwọn ló ní June 12 tẹ́lẹ̀ àwọn ẹ̀fẹ́ gba June 12 lọ́wọ́ báyìí. a nínú rẹ̀ ńjọ́ náà torí pé ọjọ́ tí Nàìjíríà wọnú àdánwò ń ta àbáyé ọjọ́ ńlọ ọjọ́ gbòógì. àdánwò ni o kọ́nà ọ̀kẹ́ wa nù ẹ̀ o. Adéníyì Maski ọmọ Ìbíkúnlé ẹ̀lẹ́kẹ̀dẹ̀ o ṣédè ní lẹ́nu ẹni tí lẹ́nu máa rí pédè fún ọmọ Ìbíkúnlé aláwọ̀ wọ́n ti fẹ́ confuse yèmí báwọn Ọpẹ́yẹmí Ọláníyì thank you Ìgè Elizabeth mo dúpẹ́ wọ́n ní èjì ara ìsokùn Ẹdúnjọbí Emmanuel Ìbíkúnlé eléré ọba arúgbó boys Samuel Ìbíkúnlé mi ò ní wá yín tì àmín MC Babadọ Ọlálékan well done ọmọlá ọ̀nà anísọ̀ lọ́jàre o a ní àìtètè jí onílẹ̀ gbalẹ̀ dúnjọ́ bí agbórí igi rétérété keep growing boys thank you so much ìyẹn láti ọ̀dọ̀ ọmọ anísọ̀ lọ́jà. òun náà wàá pe èdè Ifẹ̀. ìfẹ́ ní àwọn èdè tó wà lẹ́nu ọmọ anísọ̀ lọ́jà èdè Ifẹ̀ njọ́ náà kálukú dira wá o wọ́n bí ọba Solomoni ṣe ní ìwọ́jẹ́ kan máa tẹ̀ mọ́ dira ẹ dira wá o. ọmọ ìyá sínà lára wọn tí yóò wá dá kíláàsì tí wọ́n ṣe yóò wá sí mẹ́jọ gbogbo àlá lọ sukú ọmọ ìyá sínà lọ́jọ́ dáhùn sọ tó àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ladies and gentlemen ọmọ ìyá sínà ń bọ̀ Adépọ̀jù Abdulrahman ẹ ṣé mo dúpẹ́ Adigun Abdulsalam wọ́n ní ẹ ṣé mo dúpẹ́ ní Ondùgbòyè ọmọ òkè Ìbàdàn ẹ ṣé mo dúpẹ́ ladies and gentlemen bẹ́ẹ̀ ni ẹni wo ló tún àwọn gidigidi tá a ní broadcast media like ara mi ń bù máa sọ ẹjẹ bù ara mi ń bù wàhálà ọmọ ìyá sínú ń ṣe ọ lè ṣe sẹ́yìn gidi. Àbáyọ̀mí Ayéyẹmí thank you so much for your message. àjọ dìmọ́ra wa. tó àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní ọjọ́ Sunday ní aago 12 ní Genesis ẹ wá fojú gan ni àwọn ìbejì yín mo mọ̀ pé ẹ wá àtẹ̀sẹ̀ yín jẹ yóò jẹ́ nígbà tí dátà yẹn mọ̀ yàtọ̀ sí Kẹ́hìndé ń jọ àwò bí ó ṣe rí ọmọ sí bàbá ni. mo mọ̀ pé last year yẹn àwa tá a ti mọ̀ yín gangan àtẹ kó sí aṣọ òkè òtán láì àwọn òpè tanitáyè wo ní Kẹ́hìndé nu wọn àbí. Ladies and gentlemen Sunday lè tún máa dùn kọ́ ló ń ṣọ́ wa jùgbà náà lọ. Thank you so much for coming on Primus Radio. Thank you so much for showing us love and thank you for all you do for the media industry. We are so grateful. We appreciate you and we believe the least we can do is to come over on Sunday to come and show some love as well. Ladies and gentlemen, on Let It Burn Radioactive, the story and the glory. And today we are privileged to have Emmanuel Ìbíkúnlé Elérioba and Samuel Ìbíkúnlé Arugbo Boys on the show. So till next week Tuesday when I will be back, is still me, your personal person, your brother man on the radio. After that Samuel Lokotemi, they call me the God on radio, me Gangan Lo Sha. And I'm begging you to please take a wonderful care of yourself for me simply because I love you all to the boss. Bye for now. Exclusive from OnlyMusic.com. Waiting remain after the hustle. I told you just waiting remain when no do don't pay. I told you just waiting remain when the bring light on. I told you just waiting remain when no do come pay. I told you just I don't pay my rent. Ìgbà tó bá ní ṣọba gbọ́n mi kọ̀ǹkọ̀ tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó tún kọ̀ǹkọ̀ ní bá wọn ṣọba lálẹ́ odò. Primus Media City.
ọ̀sán tó bàgbà yẹn rò.